Здравствуйте. Можете рассказать, пожалуйста, о себе, откуда вы и чем вы конкретно занимаетесь в Starta? Can you tell about yourself, where you're from, and what exactly do you do at Starta? Sure. My name is Гэбриэл Aranт. I'm the program director at Starta Accelerator and Starta VC. I'm actually originally from North Carolina, but I've spent the past 10 years in Manhattan or New York City. And what exactly do you do? I can go into more detail if you want. Yeah, can you go more in detail? Absolutely. I run the accelerator at Starta. So that means I'm interviewing the companies that are getting accepted. I run the program. So I actually built out the program for the startups. So if we have a startup batch that's more, fintech heavy, for example, maybe I would curate the program slightly towards fintech or add a few extra coaches or mentors that kind of facilitate that area more than ed tech, for example. But we're industry agnostic, so we do have to keep it broad for everyone. That's, I guess, the answer to this. Так, его зовут Гэбриэл Арант. Он родился и вырос в Северной Каролине, но уже более 10 лет живет в Манхэттене, в Нью-Йорке. Он работает программным директором в компании Starta. Работает программным директором в Starta Accelerator. Все. Были ли вы в России до этого? Что вы знали о Якутии до своей поездки? Have you been to Russia before? What did you know about Yakutia before your visit? So, no, I had never been to Russia before, and I knew very little actually about Yakutia before my visit, barring working with the startups in the actual program. So the whole experience was quite wonderful, very new, very cold. But I did not know very much. Now I know a lot more, and I want to continue learning more. Да, Габриэль не был в России ни разу. Это его первая поездка в Россию и первая поездка в Якутию. Он говорит, что поездка в целом выдалась довольно интересной. Первое впечатление — это то, что очень холодно, и то, что люди очень гостеприимные. Окей. Насколько мне известно, Starta Accelerator и венчурная компания Якутия провели Bootcamp, и 15 декабря прошел демо-день. Что делали стартапы в рамках программы со старта? Можете рассказать подробнее? As far as I know, Starta Accelerator and Yakutia Venture Company held the joint bootcamp program and held a demo day on December 15th. What did the startups do as part of the program with Starta? Can you tell us more about that? Sure. So it was a 6-week sort of soft landing program that we held, and essentially we focused on all aspects of the business. So think about it like, from a marketing perspective, working on competitive analyses, sales, communications. This is like one of the biggest pillars of our program that we focused on, really trying to break down that language barrier. As we know, that's sort of one of the biggest hurdles that foreign startups from outside of America have coming into the U.S. market, especially from far regions of the world like Yakutia. So that was sort of what we focused on. We did have pitch competitions in order for the startups to practice each week. So they were able to hone in their skills and really kind of move the needle forward collectively with all of the coaches, and then really test that in the pitches. But obviously it culminates in the demo day, where they're pitching in front of a sea of investors, so that they can potentially get some interest. Starta Accelerator Bootcamp Якутия — это 6-недельная программа, рассчитанная для якутских стартапов. В течение этой программы команды практиковались по маркетингу, продажам, и в целом они больше фокусировались на общении, потому что, как говорит Габриэль, главный недостаток у местных стартапов — это языковой барьер. И чтобы его преодолеть, они проходили интенсивную программу каждую неделю.
И все это вылилось, и результат этой программы вылился в демо-день, который прошел 15 декабря перед инвесторами из различных стран и городов России. Надеюсь. Довольны ли вы результатом программы? Are you satisfied with the result of the program? Of course. I mean, the startups came so far. Watching them from week one to the demo day, it was night and day. I mean, not only did their pitches get more defined and clear, but I understood, kind of how they were going to how they were going to penetrate the markets they were going to penetrate. I understood more clearly the competitive advantage. I thought that from a communication standpoint, everyone was connecting with what they were saying to who they were saying it to, which is very important. I think it gets missed a lot in terms of switching over from a foreign language to English, because whenever you're a founder, what you're doing is you're translating in your head before you speak. So I thought they just came so far, and I was really proud of them. I mean, it was night and day. It was wonderful, spectacular to see. Гэбриэл говорит, что, конечно, он очень доволен результатами этой программы. Он доволен тем, как команды смогли передать смысл, свои преимущества перед другими компаниями, потому что раньше они не могли это сделать из-за языкового барьера. И он говорит, разница между началом и концом программы – это день и ночь. Он был очень рад результатам этой программы. Это каких результатов они достигли. Хорошо. Какие советы вы могли бы дать тем, кто только собирается начать свой стартап, свое дело? What advice would you give to those who are just about to start their own startup? Okay, this is key advice, what I'm about to say. Don't start with the solution. Start with the problem. So how are you solving the problem? And the pain point has got to be real. A lot of times people start with a solution and they're like, oh, this would be really cool, right? Oh, this would be so great if it was like this, there's something shiny. But really what it comes down to is if you're solving a problem that's real. And so if you do this, and if you only focus on the problem from day one till when you exit, you're going to have a successful company. So that would be my advice. Always bring it back to the problem. Итак, Габриэль говорит, ключевой совет, который я могу дать молодым компаниям, не начинайте с решения проблемы, начинайте с самой сути проблемы. Потому что многие компании пытаются начать с решения, и после того, как они решили, у них как бы все, идеи заканчиваются. Так что лучше начинать все-таки с сути проблемы, найти ее и пытаться ее решить разными способами. Ага, хорошо. Давайте вернемся к вам, Габриэл. Чем вы увлекаетесь, о чем мечтаете, что или кто является вашей мотивацией двигаться вперед? So let's get back to you, Gabriel. What are you passionate about? What do you dream about? And what or who is your motivation to move forward? So I'm going to give you a little brief story. I'm sorry, you're going to have to translate a little longer this time. So just a little background on me. I'm from the South. I'm from North Carolina. Don't let the word North confuse you. It's the South in America. And one of the things that I grew up believing was this idea of the American dream. That no matter who you are, no matter what you look like, you can make it in America if you just put your mind to it. If you just really believe, you can get there. The truth is, after working with 4 batches of founders and really seeing face-to-face the problems they're dealing with, everything I just said is just false. You can't really make it if you just believe. I mean, yeah, you have to believe, don't get me wrong, but it takes more than that. If you are a person of color, for example, if you don't look like me, coming to America is very hard. So one of the things that I want to do and that I'm striving to do, what drives me, is
bringing those opportunities to America by providing the network, by providing that stamp of credibility after you run through our program. Because without that, you're not really going to survive. You may have a great product, but if you don't have a network to show that product to connect people with, to get partnerships, get clients, get funding, you're not going to survive. And so that's what drives me, is kind of rectifying this false dream that I kind of grew up believing, that I think a lot of people still believe in America, and it's just not true. So I would say, providing that network, bridging the gap between the two ecosystems, that's really what drives me every day, and that's why I get out of bed in the morning. Так, как говорит Гэбриэл, он из Северной Каролины, но не путайте, но не дайте названию застать себя врасплох. Северная Каролина находится все-таки на юге Америки. Гэбриэл вырос с верой в то, в идею о том, с верой в американскую мечту. Американская мечта заключается в том, что вы можете достигнуть всего, что вы пожелаете, просто если вы в это очень сильно верите или мечтаете. Гэбриэл считает, что это неправда, потому что не у всех в Америке или в мире есть равные возможности. Допустим, если вы не белый человек, или у вас другой цвет кожи, то у вас очень мало возможностей попасть в Америку или осуществить свою мечту. Что движет Гэбриэлом каждый день? Это возможность предоставления равных возможностей всем людям и возможность соединить две экосистемы, западную и восточную. Что вам понравилось в Якутии? Можете ли вы поделиться своими впечатлениями? What did you like about Yakutia? Can you share your impressions? Let me start with my impressions. So my first impression was, oh my God, it's cold. Me being in Russia for the first time, and then conversely, me being in Yakutia for the first time, I got to experience the coldest weather by far. Maybe the coldest weather I experienced back in the States was, I don't know, like maybe 0 degrees Celsius, 0 degrees, not even negative. Like I've never experienced negative temperature, not even once. So, getting off the airplane, my nose hair is freezing and my hair freezing. That was an experience. What did I like about Yakutia? I actually liked the cold. It was because it was a new experience. It was very fresh to me. It was such a different thing that it made me appreciate it. I don't know. I know it sounds weird, but I did like it. The other thing that I really appreciate is the sense of community that is, I think, ingrained in Yakutian culture. If you see someone on the side of the road with their car broken down, you have to stop. Otherwise, they might die. Because the cold is so harsh. Not only that, the people are just generally a nice and loving and caring, kind people, which you don't find in a lot of places. And I'm so grateful to be welcomed into this culture, trying all this new food and getting these new experiences. Going to the bison sanctuary. Just a pretty amazing experience all around. Итак, Гэбриэл говорит то, что первое впечатление, когда он только сошел с трапа самолета, это супер холодно, так что аж волосы начинают мерзнуть, на них появляется иней. Это был его первый опыт в России, нахождение в России, и он говорит, что самая холодная погода, в которой он находился на протяжении всей своей жизни, это 0 градусов. Это даже не отрицательная погода. Так что
попав в такую среду, в такую холодную среду, он начал ценить холод, ему это очень понравилось. Также ему понравились люди, они были очень приветливые, доброжелательные, гостеприимные. Ему также очень понравилось чувство общности, которое есть у якутян, потому что ему показалось, что люди в Якутии помогают друг другу, погода и вообще как природа заставляет их жить вместе и помогать друг другу. Также ему очень понравилась якутская еда и заповедник бизонов. В этой короткой поездке вам удалось познакомиться с инновационной экосистемой Якутии. Венчурная компания Якутия и технопарк Якутия отмечают свое десятилетие. Что бы вы хотели пожелать партнерам и стартапам Якутии? In this short trip, you were able to get a glimpse of Yakutia's innovation ecosystem. Yakutia Venture Company and Technopark Yakutia are celebrating their 10-year anniversary. What would you like to wish your partners and startups in Yakutia? First of all, I want to wish them the best of luck because you have incredible people here and the problems you're solving are worthy. So my advice and I guess my wish is that you begin to think of your solutions that you're coming up with. Not necessarily, don't pigeonhole. Okay, we have an expression in America called pigeonholing. It means that you kind of burrow yourself in one direction instead of leaving it a little more open. So I wish you the best, and what I would like for you to do is think not necessarily just locally, but begin to think globally. Because I think specifically with Yakutians, because it's so far removed from other ecosystems, you've got to think about it globally, because what will happen is you'll pigeonhole yourself too much and you'll have to pivot too hard where all the work you would have worked on, it will be for naught. So I would just say, and there's an expression that all accelerators use. They say, in order to go global, you have to think local. I actually think it's the opposite here. I think that you need to think global first, because otherwise it's going to be much harder for you to pivot in the future. So I would say for the partners, look for those companies that have those global edges. And for the startups, immerse yourself in other cultures too. You can still solve problems that Yakutians have, but you need to think about it on a global scale from the beginning. It's very important. Во-первых, Гэбриэл хочет пожелать стартапам и своим партнерам удачи. Удачи выйти потому что нам понравится, когда они будут выходить на глобальный рынок. Но его главный совет и пожелание – это перестать мыслить локально, начните мыслить глобально. Чтобы стать глобальным, нужно мыслить глобально, он считает. Он хочет пожелать технопарку Якутии и венчурной компании поддерживать те компании, которые мыслят глобально, думают о мировых проблемах, не только о локальных. А стартапам он пожелал бы мыслить глобальнее, решать не только местные, но и мировые проблемы. Хорошо, thank you, спасибо. Спасибо. Thank you too.